Это же наш легендарный «Получи битой по голове». Недавно вышло обновление в Ханкае. И... кажется, пришло время включить музыку. Отлично, я скучал по музыке, потому что, к сожалению, мне приходится играть без нее. Итак, у нас Пенакония. И давайте немного окунемся в долгожданную историю нового региона. Time to head to the next stop. Let's meet up with everyone in the parlor car. Жаль, что я не могу бить битой в поезде. Все нас ждут, но я не вижу кондуктора. И даже наш... Блин, я прыгать... Я так давно... Я забыл, что можно прыгать. Я просто хочу показать, что у меня произошло. Вперед. А я думала, она у вас. Pom-Pom knows how to keep people on the edge of their seats. Ahem! Apologies for the delay, dear passengers. Something important came up, so I, the conductor, had to spend some time preparing. Так забавно рот двигается на самом деле. Шлеп, 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 шлеп. Снова меняй маршрут. But I only just finished packing my bags. I thought everyone knew. Our next destination is the planet of festivities, Pенаконии. А зачем нам, напомните, лететь в Пенаконию? Планету праздничевств. Праздневств. 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 Празднеств. Празднеств. I know everyone's eager to disembark and get to that famous stellar hotel, but before we set off, I should remind everyone of 3 things. Но не забывайте о 3 важных моментах. Pенakонии is located in Asdana, a star system brimming with memoria, which has historically been one of the macro voids that leaked out from the memory zone. Even after eons, the memoria concentration up ahead is above normal levels. Это что-то на сложном, я не понимаю. Usually this wouldn't be a huge problem, but everyone's different, so if you exhibit any signs of dizziness, hallucination, Блин, она такая distorted маленькая, я не могу ее memories, or адекватно any слушать. other Она symptoms, слишком маленькая, you should чтобы я take them адекватно ее seriously. слушал. Second, Pенakonии is a colony belonging to the Harmony family. It also гармония. marks the first time this family has extended a public invitation to other factions. Please remember that the Express has been invited as a guest, and that we must adhere to any and all regulations. Семья, гармония. Got it. When in Rome, as they say. Don't worry, conductor. We definitely won't embarrass the nameless. Безымянные. Я все еще не понимаю, почему безымянные, но в принципе... Rome? Anyway. Third and final. Rather than being a request, Pom-Pom has a favor to ask of everyone. Спрашивай. If you could, I hope that while you're all on vacation, you could spare some time to help inquire about a few of the nameless. У нас появятся новые? Allow me to explain. Нам нужны новые. Just like most of the worlds that the Express calls at, Peniconii is one of the stops along the Silver Tracks. Several millennia ago, it was an IPC frontier prison, and it was the Trailblaze that connected it to thousands of stars. Сложный лор, During глубокий that лор. time, the Astral Express once visited Peniconii. As with all meetings, they inevitably lead to goodbyes. As the Express's logs indicate, it seems some passengers decided to call Peniconii their permanent home. Блин, из-за шкафа за ее шкафа? Это шкаф? Нет, это не шкаф, это тумбочка. Нет, это стол. Короче, ее руку не видно. Don't Мы не worry, найдем их. just think of it as returning to your hometown. Following the Express's departure, the Stellarons cut off contact to myriad worlds, and Penaconi's ownership switched hands several times. Why did these nameless choose to stay here? How did the course of their subsequent lives unfold? And what legacies do they leave behind? Retracing our predecessors' footsteps. That is in itself an adventure, wouldn't you agree? Может быть. Even if they left the stars behind them, their trailblaze would not be over. That's also what the conductor thinks, isn't it?
Знаю. According to the passenger list, the 3 people who got off were Tiernan, Legwork, and Rosalina. The Express's guard, mechanic, and surveyor, respectively. Легворк и No Розалина. supplementary details are available. Розалина? Just names and occupations? And they don't even sound like their real names either. This'll be like looking for a needle in a haystack. Так, подожди, они безымянные. Какого черта они имеют имена? We'll just leave it to the stars of fate. Considering the Nameless's diversity, perhaps we might even stumble upon their descendants. Or, against the slimmest of chances, the very individuals themselves. We'll conclude today's navigation meeting on this point. There's a bit of time left before we jump. In the meantime, it might be a good idea to double-check your bags. А у меня нет чемоданов. I'll broadcast an announcement before we jump. У меня нет чемодана. There's Нет. still some time before we Нет. jump. Нет. We should talk to Чемодан. everyone. Мне нужен чемодан. Стоп. Так, чемодан. Что у меня в нем? Во! Термоядерная бомба. А подожди, мне насильно музыку поменяли? Не насильно музыку поменяли. How's it going? All packed and ready? Нет, я There не могу probably принять. won't be any surprises happening on family territory, which is a bit of a shame if you ask me. But hey, it's rare that we can take a break and let loose. Let's enjoy it. У меня нету мешка для вещей, он весь забит артефактами. Вы выглядите таким Of расстроенным. course not. Adventures are exhilarating, but rest and recuperation is equally Ты important. расстроен. Rest and recuperation aside, don't forget Pom-Pom's request. The conductor has done plenty for us, and it's time to return Я that почти favor. каждый день ей дейлики выполняю, боже мой. You're the picture of calm, as always. Meanwhile, March 7th's buzzing around like a kid on a sugar rush. Ладно, если я спокоен. Конечно, я же серьезный и взрослый человек. A punchline with a straight face. I suppose that's your specialty. But regarding the family's invitation, I do have some details that I wish to discuss with everyone. Кстати, семья это мафия Just какая-то, что ли? not now. Let's enjoy our vacation for now. Так, а у меня есть своя комната? Подожди. То есть у меня нет своей комнаты? У меня нет чемодана. Что у меня есть? Мне нужна... Camera, check. Extra clothes, check. Toiletries. Aw, drat. The travel bottles I ordered haven't arrived. Although, I hear that Penaconi's resort hotel is pretty luxurious. I'm guessing their toiletries should be just as fancy. Куда, простите меня, должны были доставить ее дорожные бутылочки? That means I can make more room in my suitcase. What else should I bring? Пом-пом. Возьми меня! You won't fit in the suitcase. Can't you walk? Нет! Забери меня! Maybe I should bring some novels or comic books. At least then I won't be too bored while staying in the hotel room. Ты можешь взять These books are меня. so heavy. Aw, this is hard. What else should I take? Ah, I spoke to Mr. Yang. I'll be staying on the express this time. Опять! I wish you all a delightful time in Peniconii. Thank you. I appreciate the invitation, but I don't like bustling places. And someone has to handle the work on the express. Pay no mind to the matters concerning the Xianzhou. Peniconii isn't the final stop on our trip. We have plenty of time. Once everything is packed up, I will naturally catch up with all of you. А чё он такой счастливый? I'd advise double-checking your bags. Word is that the family's customs procedure can be quite demanding. Better to sort it out now than face issues О at нет, your моя hotel нейтронная It's бомба! about time. Моя нейтронная find a seat. бомба! Ahem! Hi! Hello! Attention all passengers! The express is about to make the jump! The express is about to make the jump! The train is about to make the jump! 5, 4, 3, 2, 1. А? Что? Где я? Это не мой диван, подожди.
Стоп, нет, это неправильный прыжок. Верни меня обратно. Да подожди. Это не туда. Меня не туда прыгнули. Not another one. Ща кое-что сделаю, ибо это будет мешать. Короче, курсор будет мешать в этот раз. Я надеюсь, я его выключу. Come with me. Идем со мной. Куда мы идем? These questions have no meaning, but I will answer you as best as I can. This is the border between reality and the memory zone. A dreamscape. Ничего не понимаю. Right this moment, you and I have coincidentally shared the same dreamscape and appeared in each other's minds. This is the Land of Dreams' inaugural welcome for us. Я не понимаю ничего. Но предположим, я что-то понял. Worry not, for very quickly you will awaken from this dream. Forget everything that has transpired with naught but a faint lingering of loss. А если не забуду? Pay no mind, for this forgetfulness happens with each new dawn. It is an occurrence that we have become accustomed to for so long. Она говорит про ощущение пустоты после того, как у нее теряются воспоминания, и про то, как они у меня потеряются. Но мне кажется, она ощущает ощущение пустоты. Ощущает ощущение. Мне кажется, у нее ощущение потери... Мне кажется, она ощущает пустоту, потому что она оделась очень открыто. Знаешь, иногда бывает холодно. So, come with me. I'll take you home. А если я не хочу take me home? Я хочу посидеть на этом мягком диванчике еще. Left, to the end of the corridor. I will wait there for you. Это похоже на... Боже, это Fallout. Это Fallout. Вот они, лава-лампы. О, я драться могу. Драться. Шляпа. Подождите, это камин в виде шляпы? Или это шляпа в виде камина? Одно я знаю точно. Либо это Fallout. Матерь Божья. I'm not there. Turn back. Нет. И ты. Galaxy Ranger Acheron. This is what they call me. You can call me whatever you want. Подожди, куда она ушла? Что? Двери так не открываются. Подожди, они так не работают. Open this door. Take a look at the mesmerizing dreamscape. Well, you can still remember. Двери так не работают. This is... no way. No way. Это казино. No way, я в казино. А в этот way я могу пойти, не? Почему все закрыто? Почему? Почему ты такая After злая? you. Куда? Что? Да, она Am пропала. I supposed to walk up the wall? Ладно, я понимаю, что надо на нее залезть. Матерь How is Божья. this even possible? Why not? Почему нет? She can hear the thoughts in my head? Why not? Вообще я это сохраню. Отлично. Матерь Божья. Да я Человек-паук. Так, а мне вниз или вверх? Подожди, а что из них вниз, а что вверх? Подожди. Я должен был сразу наверх посмотреть. А тут нет. Оно все зеркально. Прикол, конечно. Казино. We're almost there. Can you still walk? Могу даже по стене походить, если хочешь. You're funny. If you can crack jokes, you're probably fine. Наверное.
Don't stop, don't turn back, don't look down. Or up, for that matter. How do you intend to pull them off the stage? All we have to do is present the truth, and they will naturally reciprocate. Да. These voices... They're just shadows of the dreamscape. Pay no heed to them. Ah, the charming audacity. To think that you, of all people, might emerge victorious, dear gambler. 3 chips are enough. All or nothing. Они похожи на то, как будто бы... Да как... Церемония... Нет, не крещение. Как это называется? Жди, они на ангелов похожи. The Charmony Festival stage belongs only to you, little sister. But if I can't sing, what meaning does a stage have? Memo Keeper, do you think you can just leave? I'm sorry. The dance partner of my choice, I've already chosen. Куда ты бежишь от меня? Куда стена бежит от меня? Куда? Все, я пошел. До свидания. We're here. Куда? Welcome to the reverie. May you experience an unforgettable holiday. If you need help checking in, please head straight to the concierge. Мне кажется, мы не там. Leave this realm and rise as you would on any other day. Forget this fortuitous encounter and return whence you came. Не слишком вообще-то, а гостеприимно. Before you do, I would make a request of you. Слушаю. You may think it somewhat strange, perhaps even rude, but I wish to know. Как одеваться? Я имею пару друзей, которые знают. Have we met somewhere before? Почему это такой странный вопрос? Что это значит? You evoke memories of an old friend. In the haze of my recollections, he crossed blades with me. Much like this surreal dreamscape where we stood close, yet forever out of reach. Почему все красное? Что случилось? Как будто бы она использует прием того, что она говорит нам то, что мы тоже знаем, но мы не понимаем. Оно больно. Потому что мне больно читать красный текст. I tend to forget things, which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. The answer is inconsequential. Your spontaneous reaction is what matters. Давай попробуем. Я слушаю. For instance, when you awaken in your room, your lips speak several names. Are they your companions? Family? Enemies? You seem to have forged unbreakable bonds with many people and many incidents. Может быть. Might I ask if you fear losing these bonds? Боюсь ли я потерять эту связь? Я не боюсь. Then, if there was a vast dreamscape, so lifelike it's indistinguishable from reality. There, no one faces life's separations or deaths. Everyone attains their deserved happiness and lives joyfully ever after. Ага. I would ask, would you wish to stay? Зависит от цены. Now, imagine if this splendid dream were fated to fall apart. Friends, family, strangers, followed by the gentle breeze, Не хотят меня испугать? the stars,
and ultimately yourself. Let her cook. Everyone and every face they remember, the joy and the heartaches, the vows sealed and those left hanging, all will inevitably march towards a predetermined ending. If you had grasped the journey's finale right from its inception, Если бы ты знал о финале с самого начала, I would ask, ты бы would you отправился still в этот embark on путь. this journey? А разве не смысл в пути, ежели в его конце и начале? Поэтому я бы прошел этот путь без малейших сомнений. I know this is hard. You don't have to be hard-pressed to make a decision. As I have said, the answer is inconsequential. А бам! Я не хочу бить по столу, потому что у меня микрофон подпрыгнет, а потом начнет шипеть. Hearing, touch, thought. Through these you gain emotions. Cherish them. With emotions we make choices. And so we return to the original question. I would ask, do you still remember me? Подожди. Подожди. Не намекает ли это на то, что мы сейчас отправимся в приключение, которое по факту уже произошло? Я предположу, что я ее где-то видел. I understand. How interesting. For a split second, it felt like countless versions of you, alike yet distinct, gave entirely different responses. That was my final question. Thank you. We all have our paths to walk, so we shall bid our farewells. Ты мне не рассказала, как отсюда выбраться. The golden dream is getting restless. In the coming nights of long, I'm afraid you will face many tribulations and witness many tragedies. And finally, your sight will only see black and white. Неправда. Наши глаза видят 3 цвета. Это красный, зеленый и синий. Красный, зеленый и синий. But please believe me that in that monochrome world, there will be a glimpse of fleeting red. And when you make a choice, it will reappear before you once more. Подожди. Как все сложно. Она красным говорит. Черно-белый мир. Так. Белый это текст, черный это экран. На черном экране появляется белый текст, который нужно читать. Но когда текст становится красным, придется сделать выбор. What you must do now is ponder its significance. Как все странно выглядит. And then you can return to the waking world. That's where we all find our answers. Ауч. 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 Она убила. Она убила. Нет, по факту это были просто грезы. What's wrong? Why are you crying all of a sudden? Мне приснилось, что меня разрубили клинком. Мне снился друг, во сне я видел загадочника со странностями. Мне приснилось трагическое будущее. Sounds like you had a nightmare. We just arrived in Astana and already...
You should be careful. It seems your tolerance to Memoria isn't the strongest. Я силен. Don't fret. Dreams are often the reverse of reality. While you were sleeping, the express arrived at Peniconii. Can you imagine? Yesterday's grim frontier prison is today's lavish hotel. Gear up and make sure you've got everything. And before you step out, swing by the back and grab March. She's waiting for you there. Она должна была взять меня. Так почему я Is должен March 7th still взять packing her ее? luggage? You're up? How's your prep going? Welt and Himeko beat us to the punch. But I stuck around for you. Let's get going. Вперед. Shall we go meet up with them now? Прямо сейчас. The planet of festivities. The universe's biggest and fanciest amusement park awaits. Вау! Сколько минут будет это видео?